Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Hey everyone, it's time for Practical Hakka here on ICRT. Hello， 你好，大家好，我是 Alice Pong。Hello, 你好，大家好，我是 Joseph Ling. And one thing practical is reading.You know, every country, every educator, every parent, every teacher would tell you read more. 其实看书真的是一个非常好的事情，不管是novel 书分很多种啊，对啊 ，even 你只是看故事书好了，其实都是增进一些自己这个知识，还有自己自我这个反省的时候，对，真的看书是好事。所以呢，很实用的这个课语呢，就要跟书有关了。书 okay? That's a very practical word because you should read more. 书 is book. So let's teach you how to say a bookstore. 常常要去买书的话，去书店。书店 Okay, that's a bookstore. 那书店的海陆腔，书店。书店这个变成是另外一个这个海陆腔的方式在讲的 right? That's a different dialect for the bookstore. All right, when you're at the bookstore or when you're at home or in school, you have to read a book. 要看书嘛，对不对？那这怎么说呢？看书。看书 Okay, 看 is look or read, and 书 again is book. And finally, there are a lot of books for free for you to check out at the library. 我们平常会去书店买书，但是其实有时候可以去图书馆呢，可以去翻阅或者借书嘛，对不对？很多人考试都要去图书馆。对，那边又安静，大家都很用功的、专心的在念书，在那边的那个 focus 会很好。所以 how do you say the library？ 也就是图书馆。图书馆。图书馆。Okay, that's the library. Now let's make a sentence out of this. 我们真的要提倡大家，比如说假日的时候可以去多去书店好了，好不好？所以就说我假日喜欢去书店。我不用了你，动好去书店。我不用了你，动好去书店。OK， 不用了你就是假日，对 ，on the weekends, right？ 然后动好就是很喜欢，书店，书店，书店。So that whole sentence again is 我不用了你，动好去书店。OK， 我现在越来越溜了哈。哎呀，很强哦！尤其讲这种话题，对不对？要提倡的话题，应该是很喜欢看书喽。其实应该还 OK， 需要再加强一点。OK， 我承认一下。所以要记得不用了你，爱去书店哦。好 ，Let's review these terms. Bookstore. 书店。书店 That's the bookstore. 书店。看书 reading. 看书。看书 And finally the library. 图书馆。图书馆。图书馆 And thank you so much for tuning in to Practical Hakka. 什么大家？俺子say 张来了。客家风情由行政院客家委员会监制。We Love Hakka has been brought to you by the Executive Yuan's Council for Hakka Affairs.